Итак, добрый вечер. Продолжим. Смотрю, заставочка поменялась после всего произошедшего. Ты что, химера? Блять, это была химера. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Ебать. I grant you roaring flame. Пока я здесь пройду вообще. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. А далеко там до пешки-то бежать? Куда его выкинула? А ну. То есть по дорожке. Tis no small wonder that Oxguards have ceased operation, given the state of things. Действительно, A блядь. shame, but the roads have grown ever more perilous of late. Ну не надо, ну кто там летает? You are in need of healing. Allow me. Wait right there. А ты... скотина. Those helpful magics you cast have worn off. Well done. Вообще есть ощущение, что надо было бы все-таки прокачаться немножко перед тем, как
выходить Ingredients are на концовку. plentiful hereabouts. Shall we see if there's ought to be found while we're here? This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. If I might be so bold as to speak my mind, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Each to their own. Так. Пройти. А мне в лабораторию. These writings could be of import. Shall we take a closer look? Пешку мне мою верните. Там. Вся где? Что здесь? Ah, arisen. You yet live. I suspected as much, given that your pawn still remains. One might hypothesize that your pawn is sustained by your vital essence. Or perhaps something more. In any case, we ought to apprise one another of the situation. Is there aught you would know? Ah, yes. I trust it has not escaped your notice that the end of days is upon us. After you vanished, together with the Red Dragon, the seas rose to swallow the skies. 'Twas perhaps a month from that evil day when a new calamity befell us. A host of dragons descended from the skies and fell upon the land with fang and claw. Luz the Oracle called upon me ere you arrived. As she tells it, Melve and its environs have already fallen prey to the beasts. 'Tis surely only a matter of time before the rest of the kingdom follows suit. I found the poor creature collapsed by the wayside near Batal. Recognizing your pawn, I decided to take the ailing thing into my custody. I thought it possible that the Arisen's pawn might hold the key to making sense of all this madness. Alas, try what I might, your pawn will not wake. Mayhap you will succeed where I could not. The pawn is, after all, yours to command. Indeed, then I shall take my turn. Теперь ты будешь меня спрашивать. Блять, давай. In your absence, I had hoped your pawn might yield me some information. But as you have returned, I would hear the truth from your lips.
Tell me, Arisen, what became of you this past month? Как тебе сказать? So, following your plunge into the sea on the dragon's back, some mysterious presence reached out to you. Could that have been the World Forged? Yet why would such a being linger in those fathomless depths? I can only speculate. And speculate I shall. This ought to prove a fruitful avenue of investigation. For that, I thank you. Now, if you can find a way to end this interminable slumber, your pawn is, of course, free to rejoin you. Oh, Master. А чё, как выспалась? How long I've slept? Far too long, it seems. Так, месяцок где-то по всему. But worry not. Now that I'm awake, I shall follow wherever you lead. Never we would be ill-advised to proceed without light. Так, еще здесь... Господи, этот чел до сих пор ждет меня логово Грифона. Я помог ему Грифона. Как-то. По-моему, наименьшая из проблем сейчас. Так. А у меня есть деньги вообще? Баблом 76 тысяч. В магаз сходить, пацаны. Прикупить. Вспомнить. Здесь выйти. Точно здесь в этих коридорах блуждаю. Come to think of it, oft I thought we cannot accompany you there, Master, but fear not. You'll find us here when you return. А что, у меня топливо закончилось на этом? Где фонарь-то? Я не зажег. А, понятно. Жёг. Интересно, что за красные маяки? Там синие. Синие, если я правильно понял, у топливного храма. Судя по примерной... Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. По примерному расположению. Так, лево по дороге, там как раз к торгашам выйдет. В смысле, по этой дороге. I cannot begin to fathom what happened during our time apart.
Though I was unconscious, I could always sense your presence arisen. I was relieved beyond measure to find that our bond remained unsevered for all that. Не It was an знаю, как ordeal насчет indeed, and целости. there is much for us to ponder. Дракон мне точно But пару for now, костей We переломал. must find a means. Me? I sell defensive equipment, as you can plainly see. Now, this hardly bears saying, but don't you dare try Давай to сюда, take... хоть въебаться. Так. Броне могу пялить на себя. С перьями гриб. Столько, блядь, вопросов к вашим ценникам, честно. Ой, какие-то деньги на прокачку останутся. Я боюсь, что anything сейчас without paying for it first. в своей старой броне буду отъезжать, блядь, с одного удара. Бешеных мер я уже там видел. Пытающихся. 100 драконья. Блядь, 100 драконьев. How's the game? Nice. It's applause. Like PS problem right now, but otherwise it's pretty good. Продать. Play the first one. Effect from the second. It's pretty much the same, but better looking. Yep. Like I'd suggest you for you to wait time before, so they can patch it properly. Otherwise, it's my experience. Бля, еще нихуя не было. Здорово, здорово. Ладно, этого, я думаю, пока хватит. It is most exhilarating to hand over such a sum. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. Тикс. Пойдем в храм. Он, по-моему, у Харва. Я правильно помню. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Здесь было море когда-то. No sense letting the enemy gain the upper hand. The earliest griffin gets the worm, as they say. My curative magics are at your disposal. Wait a minute. I grant you fire's pay. Ай! Так жестко-то началось. Пробегал, поздоровался, окном упал и побежал дальше. Давай, давай. Ты-то будешь сегодня стримить? Пока не знаешь.
Отправлю в мастерскую, по-хорошему только в четверг вернется. А, ясно. О, главное, чтобы все сделали. Сделали нормально. А чё так душно-то? Сразу началось то-то. Я, конечно, понимаю, что я в постгейме, и, наверное, A все-таки. useful haul, the ferry stone. А Will allow us to travel vast distances in an instant. We must save it for a time of dire need. второго человека здесь заказал с трилогии на как это было я. Leaving so soon? Официальных Because магазинов Cassie нет, began что ли? exploring. Ну, я имею в виду, Some что ventures are best given up for это, lost. блять, что? Официально не продает никто? Oozes! There! Blame is its weakness! Потому что, я как понимаю, ты перекупов заказываешь. Цена. А, понятно. Я только на плюс могу взять. Ну да. The monster seems to have dropped something. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. When tarred, be sure to avoid open flames. Let my magic grant you an elemental boon. Ой, сколько камней перемещения дают. Нереально, а чё столько камней перемещения-то? Трилогия получается 40 нашими, а в PS Plus только DS3. DLC за полтора. Но да. Скидон, если только ждать, мне кажется. Ебать. Здравствуйте, блядь. Я забыл, что с двух ног в ебало прилетать можешь. This brute has quite the temper. Reckless opponent makes for easy prey. Тихо, тихо, тихо. Это ну вот как назло. Покажись. Давай пытаюсь напасть судьбу. Может первый пока посмотришь, может первый не так дорого хотя бы. Ну и к тому, что на третий часто скидки бывают. Уж если уж и этот тоже проморозится. Куда ты там залез? Лази, блядь. Tis a foe worthy of caution. Here's our investment. To be done? Strike hard enough! Why not have to do this once? Strike fast and true, and our quarry shall fall. Хорошо прожарили. Так он злой теперь, пиздец. You seem to have been chilled. You're right. Да господи, добейте там этого скелета уже. Заебет же. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Где он? Его там в текстуру что ли загнали? The enemy
А, ну да, он там в углу, блядь, зажат, бедный. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I grant you roaring flame. Так и планирую. Не получится, буду брать порционно. Приложение трилогии просто крайне вкусное, плюс-минус раза в 3 дешевле, если не больше. Ну да. Но если они вот так продолжат морозиться, типа чё? Чё мне столько камней перемещения дают? У меня уже 5. У меня 2 было. Просто 10 метров прошел. Так, а мне кажется, я здесь не пройду. Наверное, надо в пещеру к этим лезть. Блять, еще жижа это ебаная. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Да, ну ты мне этот череп, блять, только найди здесь. Куда-то опять втек. Вот он. Was Пошел not ты. effective. Avoid flame at any cost, Arisen. You could be doused in oil. Да, мир-то до этого не был особо дружелюбным. Теперь здесь вообще какой-то пиздец творится. И да, спасибо еще за камень перемещения. Might be oozing. Кто рычал? А, не, в принципе, здесь можно пройти. Сохраняться на всякий пожарный. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. Well, I'm sure there's still room for improvement. Так, здесь есть портал. А, ну понятно, сейчас, наверное, нормально эти порталы будут открыты. В многих местах. Здесь он сразу порт камень. Понятно, что столько этих дают. No longer do I feel the probing gaze of the Watching One. Is this your doing, newest of the Arisen? I am he who brought the dragon low, and o'er its bones raised the proud kingdom of Vermund. Despite the magnitude of my feat, I was dissatisfied and sought e'er greater heights, till at last I ruled the world entire. Thus did I come to know of the Watching One. The being by whose many eyes and ears no one or thing in this world goes unobserved. Если я правильно понимаю. Синешаль. As to the purpose with which they watch, I know not. Yet I did divine one thing. This world has lain neath the Watching One's unwavering gaze ere the dawn of its history. I despaired at this discovery, for if all is but a stage, did that not render my hard-won glories, my throne astride the world, mere spectacles for the all-seeing eye to watch? Aye, 'twas all a farce, and I the fool, exulting in my wooden crown. Do you understand, newest of the Arisen? This is why I sought to fell the Watching One. Что-то сегодня, блядь, нестабильно с серваком.
периодически за битрейт погляду, практически в ноль уходит. Я серваки, что ли, меня искать? Так впадло. Alas, though I cut down all who seemed false, be they man or woman, human or beastly, young or old, I did not succeed. Indeed, my efforts led only to my own ruin. I was dubbed the Mad Sovereign, and by the hand of a new arisen, consigned to this place forevermore. Yet, I can only assume that you have achieved what I could not. How else to explain the changes I sense in the world? Атакись, блядь. Ah, what bitter gall that I cannot witness the outcome for myself. Falter not, newest of the arisen, for your path is just. And fading spirit though I am, I may yet summon those who can be of aid to you. I see you have returned, Arisen One. The Mad Sovereign has called, and so we answer. Ты кто? If you would save the people of this world from ruin, lead them here. For this place may chance to escape the coming destruction. Making this place a refuge is a splendid idea. 'Tis safe and apt to become quite cheerful once a crowd settles in. Возглавить эвакуацию. It is as you say. Говорите с главами посещенных земель, направьте их в затопленный храм. Ясно. Столицу, что ли, метаться сначала там по... А меток в карте, судя по всему, нет. Не задано. Там типа щи. Окей. Судя по тому, как наваливают опыта, камней достаточно интенсивненько все. Это что? Священная роща, кристалл, топленных храм, конический остров. Это мой кристалл, который я поставил. А что за священная роща? Я до туда, блядь, вообще не доходил. Потому что я, блядь, по дорожке. Дорожке сюжет. С того, что чать. Там еще шли целый город, я его проебал. Смотрю, красные точек-то становится больше. В прошлый раз, по-моему, всего. Так, ну ладно, погнали в столицу сначала. Разберемся. Но если я соберу всех НПЦ в одной локации, это ж с ФПС, блять, навсегда. Where to next? I do not understand. What has befallen our world? Ну как тебе сказать без мата, что случилось с вашим миром? Who would seek to end this world, and for what purpose? We cannot accompany you there, Master. But fear not, you'll find us here when you return.
Чё они могут тут меня сопровождать? Я же, блядь, уже вроде как король. По какого хуя? Или в этой концовке меня не короновали? Может быть. Мы же дракона завалили, на коронации нас не было. Посмотрим, если меня начнут. Там никого нет. Что к Свену пойти? Ничего не скажет. Опять нужно этого товарища в таверне, блять, ждать. Ah, my friend. А, Full во, его glad am I короновали. to see you safe. All the more so in these calamitous times. То есть в этом варианте развития событий короновали Свена. If you have come on pressing matters, might I ask you to first bring them to Captain Brandt? I have come to depend upon his counsel, truth be told. А где ваш капитан Брандт-то? Верни бухает, что ли, опять? Покой целый. Конечно, следовал. Так. Сейчас мне нужно дойти до таверны. Слышь, там прогружаешь так. Я что сюда зашел? Нормально все было. Относительно. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Блять, видите, что я материалы собираю там. Нормальные пешечки. Что, медаль искателя, что ли? Ага. Here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Так быстрее будет. Найти таверну. Блять. I've heard some interesting tidings about town. А. Your Majesty, how glad I am to see you safe. Where have you been this past month? Ты не знаю, где я был.
The end of the world? Are things truly so dire? Though, I am aware of the dragon attack on Melv. We received word that naught but a smoking ruin remains. 'Twas a tragedy, and I would not see it repeated. However, without a clear path, we and the Guard shall be hard-pressed to forestall the impending crisis. You would have me evacuate the city? I see. Mayhap 'twould be for the best. Ever since the fall of Melv, the citizens of Vernworth have lived in fear that their homes are next to be assailed. If there is safe harbor to be found elsewhere, I believe we have naught to lose by seeking sanctuary. But I doubt I could convince the people of this city to abandon their homes, however terrified they may be. Methinks your majesty would do better to ask this of the Regent King. Да я, блядь, только что у него был. After the false sovereign vanished and the world was altered, His Grace has been the one keeping order here in Vermont. If the people will heed anyone, 'tis him. It is admirable how Regent King Sven has taken up command of the kingdom. We would be remiss not to offer him our aid. Understood. Пойдем опять говорить со Свеном. У меня почему-то есть стойкое ощущение, что туман это... Tis a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps new discoveries await us above. А может мне еще кто-нибудь похилить? Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Хожу с половиной хп. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. So you've come. I'm glad to see you. Ты меня видел 5 минут назад. Captain Brandt has already apprised me of your proposal, a full-scale evacuation of the citizenry. Truth be told, I had reached the same conclusion. So long as we cower within these walls, we must live in fear of going the way of Melv. My ministers have approved the plans, and I have petitioned the encampment survivors and the Thieves' Guild for aid. The only remaining obstacle is my mother. She has set herself stubbornly against any such flight. Ну давай ее оставим. Пускай наслаждается. I have tried to make her see reason, but of late she has taken to shutting herself in her chambers. However, I fear that my position permits me to entertain her fancy no longer. I must put the needs of the common folk before her selfish whims. Now, there are a few matters I must attend to before we can evacuate, and I would fain welcome your assistance. Сомневался-то. We will require several ox carts to carry the sick and aged out of the city. Might I prevail upon you to petition the merchant at the ox cart station in the west of the city for their use?
you may assure him that the Royal Treasury will foot any and all expenses. Busy as always, I see. Мне почему-то кажется, что регент мог бы сам договориться на эту тему. Или попросить капитана стражи, который бухает в таверне, договориться на эту тему. Так, а где? Это здесь, по-моему. А вот повозки. Так, и кто вот здесь заправляет всем? Ты? Apologies, but I can't offer you a ride, sir. Be gone with you, ruffian. These carts are mine. I paid good gold for them. And if you think I'll surrender a single one, you'd best think again. Мы можем тебе стрелу в башку выпустить. И это будет не твои повозки. Две стрелы. Be gone with you, ruffian. These carts are mine. I paid good gold for them. And if you think I'll surrender a single one, you'd best think again. I require the use of all of them to... А что я должен с ним делать? We're not to talk during missions, sir. Прошу быть более разговорчивым. To have avoided the worst. At last! A moment to breathe. Пойдем в таверну. Может, это что-нибудь знает. Как мозги вправить, товарищ. Я, конечно, есть пару способов. Боюсь, местная стража не оценит. Блять, здесь не пролезть. Да подвиньтесь вы, господи, блять. Как в этом месте ФПС нет, еще вы здесь еще раебитесь на пути. I am glad your majesty has seen fit to assist the regent king. His great... Все, что ли? I am glad your majesty has seen... Скажет. А может, восточный повозчик будет более благосклонен? Вроде как две станции. Чё вообще задание пишет? Они меня отправляют к западному все-таки. I cannot abandon my post. I'm not taking any passengers just now, sir.
there's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Это что? Что закрыли? Look, Master, a treasure chest. А, пиздец, сам трежер честно, господи. Несёшь. We shall have to find a way to reach it. Если это не разговариваешь, сейчас пойдем по другим точкам смотрим. Begging your pardon, sir, but I've just sold off my last cart. That А, fellow over всё, there gave me понял. a handsome price for half a dozen of them. Ты владелец повозок, ну, бывший владелец. We ought urge the people to flee. Be gone with you, rough. And if you think I'll surrender a single, I require the use of all. Begging your pardon, sir, but I've... Так, ну еще одна точка, скорее всего, Свена. Третья точка. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. Нет, это Свен. А тогда вот это куда точка ведет? Как же в замке прям плохо. Мне кажется, в замке даже хуже, чем на улице. Хотя раньше наоборот было. А, там покой еще регенши. Всему. С ней, наверное, теряет. Все, дойду, конечно. Благо, блядь. Queen Regent Disa hardly leaves her chambers, and all her meals come back scarcely touched. Between you and me, I fear for her health. Давай зайду к ней, пообщаемся. Повозки. Have you come to claim my life, Arisen? Well, far be it from me to deny you. Господи, блин. But I shall go to the grave with a smile on my lips, for I have no regrets. All I did for my darling son. So do as you will. I have no intention of begging for mercy. О, кстати, у нее этот артефакт надо забрать. Не насрать, господи, на тебя. The throne and its powers hold no meaning in a broken world. Я тоже. Больше ничего не скажешь? Пообщались, блин. Полезно было.
Короче, Yes? повозки проданы. Зачем я доставляю шкаф? This was in Mother's room. I did wonder where it had gotten off to. But why would she... There's aught inside. 'Tis a letter. Might you excuse me? I would speak with Mother. Mayhap there is hope of changing her mind yet. Пойдем вместе. All she did, Я all послушаю. the scheming, all the plots, it was all for me, you see. So I cannot leave her to her fate. Пойдем. Да, блять, дверь блядская. Понастроили здесь дверей. Меня отпустите Mother, пообщаться? I must beg your forgiveness. I believed that you desired to make me sovereign solely for your own benefit. That in truth, you sought to better the lot of our people. Ah, but I would have benefited. And handsomely at that. Besides, I cannot deny that I was proud. I wish to see my own son on the throne, and no other. Even so, I cannot help but feel that all of this could have been avoided, had I only been more attentive. Ребят, ну там это повозки, эвакуация. Нет, давайте попиздим о жизни. If I had but better known your heart, I could have shared in your burdens. You would not have had to suffer alone, and perhaps together we could have walked a better path. Oh, Sven. Пиздил? Чё нет? Mother, I beg you, join the evacuation. You need not fall with this city. Нет никакой эвакуации, повозки скупили, алло. I would not see you take your crimes wholly on your own shoulders. That weight is as much mine to bear as 'tis yours. My son, you truly would make a fine and goodly ruler. Пепелище, которое вокруг. Your kindness will save many lives. Of that I have no doubt. И? My son, Придем? you truly would make a fine and goodly ruler. Your kindness will save many lives. Of that I have no doubt. Would you be so kind as to petition the merchant at the ox cart station in the west of the city for the use of his carts in the evacuation? You may assure him that the royal treasury will foot any and all expenses. Ясно, блядь. Заебись-ка ты сам. Повозками, блядь. Совсем остальным. I have been waiting for you, Arisen. Ну, еще подождала. Как бы не виноват, мы там, блядь, шкатулку обсуждали. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses.
Так, мать вашу. Мне нужны повозки. Остальное мне насрать. Так, вот тебе, да, продали повозки. Хорошо, хорошо. Сейчас, блядь. Я только сохранюсь. Повозки тебе. Ага. Сюда, говно. Повозки, отдай. Повозки, блядь, отдай. Повозки отдай. Твою. Шел нахуй отсюда. Well, reckon he won't be coming back here in a hurry. Блядь, сработал. As a matter of fact, I'd like to thank you for that. It didn't sit right, see? Having my wares claimed by some puffed-up minister trying to save his own skin. Anyhow, as long as I've got my gold, who takes the carts is no concern of mine. Вот и договорились. And if that craven comes crawling back, I'll tell him bandits took them. They say a crisis reveals one's true character, but that man was no less miserably selfish than he always seemed. There's no great shock to me. Определенно слышу Грифона. Или что-то с крыльями. Подожди. Целей. Почему? Это. Но если постгейм на время, это необычно. Интересно, сколько времени хотя бы дается на это все. Развлекалово. You know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. У меня почему-то ощущение, что они фразы поменялись. И манера общения. Кажется, блядь. Потому что вот эту фразу про позу я раньше что-то от нее не слышал. Так, ребятушки, давайте, блядь, эвакуируемся уже отсюда. Ah, you've returned. How fares your procurement of those carts? Одного така мордой в землю положил и нормально. You do? My thanks. That puts paid to the last of our preparations. I will inform the citizenry forthwith. 35 драконьих кристаллов. А вы мне столько даете-то? Такое ощущение, что меня к какому-то аду готовят. А только проблема, драконорожденный мира находится. А чё, подожди, а чё с квестом, где эвакуация? Или мне надо со всеми поговорить, и тогда начнется полная эвакуация. Давай, давай сначала с ним дай. Что нет? Выступит, скажет народ собираться. Чел, подвиньтесь, не мешай регенту, блядь. И королю, кто там сейчас. Интересно, куда он идет?
Так прямо уверенно чешет. Only person I believe in is myself. Закрой дверь. Быстрее, чапай. В таком мире вообще бегом надо бегать. Only person I believe in is myself. Lost track of time. This place is too comfortable. I'm sure I can handle this. Quite sure. I'm sure I can handle this. Quite sure. Too quiet here for my liking. All my days with such I've been on my feet all day. My legs are as lead. Those new recruits can barely lift their swords. All this patrolling doesn't number on my shoulders. Might not one of the bandits in Vernworth's jail know of the methods employed by thieves and their ilk? Pray, allow me to show you the way. It's no great shock to me. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. А подожди ты. Пацаном идем к повозкам, судя по всему. Своими лестницами. Куда ты сел? Вставай давай. That looks promising. Там нет Any повозок. ideas as to how we might А, reach не, it? есть. Всё, правильно идет. Вы эвакуировали... В смысле эвакуировали? Я не эвакуировал. We'll have our chance. Thank you. I am glad your majesty has seen fit to assist the regent king. His grace has need of stalwart allies to stand by him in these trying times. А чё вы... Как бы вы сами доедете, или мне надо вас сопровождать, или что, или куда? Ну понятно. С этим, походу, пока все. Теперь вопрос, а как мне добраться до баталия? Там стало. Кристалл. На границе, это мне все земли пройти. Давай-ка, может, я сначала вот в северную скачу. То здесь не был, поэтому как бы интересно будет посмотреть.
А чё? А, вот здесь тоже это маяк, кстати. Заодно хоть посмотрю, что это маяк такое. Священная роща. Ага. Простите, а что происходит? Я, наверное, зря это сделал, да? Что-то вот есть такое ощущение. Ёб твою мать. Мне кажется, ему насрать. Ему, наверное, кристалл надо пробить, который у него на морде. Они ему хвост ломают. А, хвост нормально ломается. Бать. Да, что ты будешь делать? Да хватит меня жечь уже, блядь. Я отравление получил от гнилого яблока. Блядь, заткните уже этого дракона. А у меня камни еще воскрешение есть, так что... А вот пешку, конечно, да. Спасибо. Я как раз, блядь, воскрешал. Этот на меня прыгнул. Сгорел. Вот эти вот глазики или что за хуйня у него на теле? Их надо сбить. Ладно, хуй с ним. У меня есть камни, поэтому пускай. У меня хоть фулл хп будет. О-о. Да стой ты, змеюка хуёвая. Ать. Да стой ты. Do not waste this chance. Press home our advantage. Strike fast!
Да. Вы пиздите там, а я вот это вот. Ап. Заметил. Я ему вообще не могу, блять, эту башку тупую попасть. Да попади ты, блять. По-моему, сейчас ебанет на ура. Я не вижу уже, куда стрелять. Ебать. Что происходит, простите? Да ты дай свою башку тупую. Покажи, ну. Где у него глаза эти? Вот, один. Блять, как удачно, пиздец. Вечно он... Блять. Чё бы и не... Подожди, у меня, по-моему, были еще хилки. Блять, у меня хилочек не осталось. Почти. Только камни. Быстрее. А, понятно, меня накрыло. Давай, отрывай от него куски.
А, я, наверное, не могу пока... Наверное, пока не могу эту... херню на его носе разбить. Пока мы его полностью не очистим. Блять, споткнулся. О-о. Вон она, вон она. Feast your eyes on this. Сколько у тебя там еще их осталось? А, вон одна вижу. Strike hard enough. Might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Fear not. 'Tis well in hand. А что вот там маг делал? Пизда. Молодцы, что там, 3 трупа теперь. Очень, блять, рад за вас. А это вон змея бежит. Потому что почему бы и нет. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Сука, сдохни, блять. My magic imbue your weapon with the fury of the elements. Не достаю. Prepare yourself. Блять, он наверх, опять на верхотуру полезет. О-о. Fire must be put out ere our comrade burns. Кто там сдох-то, блять? Рога. Тему ты сдох. А, и ты тоже. Рано еще сдаваться, сдавать. I've been without your rhythm.
Да будешь, блядь, целиться. О, я больше не вижу. Да. Опять огненный дождь. Ну давай. Спей, да ломай. Торнадо. Но это еще не самый хуёвый вариант. А принесите мне эту пешку. Подъем. Да убери ты башку свою. Мак уехал. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Fear not, 'tis well in hand. Да. Victory is at hand. Give no Да ты. Хватит вилять. Да ты ж. Let my magic grant you an elemental boon. Попадаю. Плохо. Очень плохо. Там пешка уехала. Все пешки уехали. Вот это что там вообще делает? Да хватай ее. Быстрее, блять. Не надо. Пошла ты. Appears to be the source of its power. Let us not miss this chance to strike it.
expected. This reprieve may be a temporary one. Подожди, продвижение красных облаков остановлено. Не навсегда. А, то есть облака-то все-таки идут. Облака-то все-таки идут. Их тормозить? Говно раз. Ясно. Село у вас, конечно, здесь. Пиратам кристаллов драконьих надавали. А еще есть? Так, сейчас я отойду минут на 5. Должен.
Продолжим. We must make haste. The red clouds draw ever near. Let us begin with the place most likely to be marked for destruction. The sky glows red with fury. What have we done to earn its ire? Morfa Menelsar. Зна. Karilm, kemen rostindume nun meltol. Morvea kuruir. У нас с вами проблемы с взаимоотношением. You're no elf. Так лучше, да? Halan lome meltol. Firnis numberway. I am called Darren. My brother taught me to speak your tongue. So different from our own. Do you understand me? I learned the words, but this is the first I use them. Others of your kind have come here, but my people warn them away. Oh, but I cannot stay. I must, see to the Arbor Heart. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? А вот тут все, да, по-эльфийски говорить. Akayel fil Kalawin nun li arama. Arume fa in Itarond, etele eldalia nun we. Блять. Это купить, наверное. А. Конечно, все еще плохо. Так, ну это продать должно быть. Исцеляющий все и вся тоник. А, у меня у меня же панацея еще есть. Панацея вообще. $700. Что на этот? Может, камней драконьих продать? А, я не уверен, что я сейчас смогу их использовать. А сколько? А. Да, 70 впарим. Сожалеть буду потом. Так, пиццу могу. Конечно. Броня, но так много. Только нет. Прям очень плохо. Вообще это будет сивки. Так, это улучшить должно быть. А, гидробой. Сколько? Я не понимаю, что
кровать. Что дает этот метод ковки? In Lalastar. Our packs are heavier, and our purses far lighter. These were necessary expenses, mind. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. А кто у вас главный? Вообще куда-нибудь пройти? А вот тут, наверное, древесный. Так, это мне вот в этот храм. Не знаю, кто у вас здесь со мной, конечно, поговорит. Желательно не полифийские. My duty is to care for this, our sacred tree. The Arbor Heart, she is called. She has been with us a very long time. Мне интересно, можно, кстати, попасть во время ночного прохождения? А не вот этого вот, когда телепорт открывается. She is nature's very heart and a pillar of strength for my people. We have always lived in harmony with nature, and the Arbor Heart is our connection to the land. Yet, day by day, her strength is failing. I must give her nourishment of the soil to help her recover. A special kind, called Gwifencha in my language. I know not what you would call it in yours. Once, a dwarf wandered into the arbor and gifted some to us. It filled the Arbor Heart with life. Now, little remains. Too little for the Arbor Heart to recover her strength in full. She begins to wane. Do you know of this substance? It must be found outside the arbor somewhere. If you find any, will you tell me where it lies? The Arbor Heart need. It must be found outside the arbor. Мне в идеале надо бы, наверное, в гостишку. Что у меня пешки? Пешки мне, кстати, поменять. У меня уже сколько? С 8 я 37, уже почти 10 левелов разница. Хорошо. Я здесь уже. Osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. Так, сейчас. Сначала, наверное, положить предметы, судя по всему. Шапка мне уже понадобится, как все. Складировать. Давай я уберу соточку на 40 на всякий случай оставлю. Подожди, там еще у других пешек надо посмотреть, что там происходит вообще.
worse things than turning in early, I must say. Надеюсь, пока они там дрыхнуть будут, облака дальше не пойдут. О, пешка вернулась из разлома. Ну-ка. О, 450 камней. 4 циклопов. 5 окунь дали. А 2 даже подарка не дали. Слушай. Мрачный окна. А, это вот был мрачный окна, наверное. А почему 3? А, может быть, тебя призвали в мир. Там это. Давай. Тысяч. Давай. Зам. Ко мне. А, драконика. Да, что ли? Походу нельзя. Давай вот. 5 магических. Далек. You'll not believe the journey I've had. I'll wager my horizons are broader than ever. I've a feeling fortune shall favor us this day. А есть камни разлома? Off we go then. Feeling rested, I trust? Did anyone else see that? Aught catches the light. Let us ponder how best to proceed. Так, мне надо на... А, вот вижу его. Подожди. Сильно наверх. А, здесь камень. Да используй. Масло кончилось. Так, сразу масло, да. А, я не могу пока. Так, ты. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your... Кстати, драконий камень. At least I go knowing I fought to the best of my ability. Так, теперь ты. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. А, она, кстати, прокачалась. А, не, подожди, это не моя. Где я? Где Рога? А, вот Рога. I've not much to say at the moment. А тебе тоже драконий камень. Would that I could stay with you forever, Arisen. Так, теперь. Вор и маг. Близость молнии, близость огня. Ночной берег, но чисто саппорт получается. С небес. О, давай ты. I happen to understand Elvish, Master. Охуенно. I expect you'll find my talents useful should we encounter another speaker. Конечно, это, блять, вообще прекрасно. Are you fit to travel? Then let's not dawdle. Значит, можно Пешкин навык на эльфийского дать. Ветер. I Давай. know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around.
Награды, да похер. Давай. Please dispense with the formalities. They exhaust me. А может она мне переведет то, что там это эльфик говорит? Что она хочет? Раз она знаток эльфийского. Обратно к ней ходим. Так, всякий случай проверю. Как облака. Пока. Три метки. Больше меток. По-моему, 5. The sky glows red with fury. The arbor heart needs a special kind of nourishment called Gwifencha in my language. I know not what it is called in yours. It must be found outside the You can always depend upon me to translate for you, Master. Чешуйчатый уголь. Gwifencha is the elvish word for scale cinder. In your tongue, it is called scale cinder? Where can it be found, I wonder? Now, scale cinder is a byproduct of the Batali smithing style. A Batali blacksmith ought to be able to tell us more. Это охуенно. If you see him on your journey, will you let me know? Я видел, да, кузнеца Батали. Ага. Что там, блять, значит, все дороги в Батали ведут теперь. Надо их эвакуацию начать. Ведь это поможет эльфов. Сейчас надо сообразить, как можно до Батали проще всего попасть. Вообще вроде прямую пленного храма пройти. В принципе, это будет, наверное, проще, чем шататься через через всю пустыню. Да, простите, я такой. Конечно, забываю. Я привык в первой догме, где хочешь, там этот камень сраный кидаешь. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Подожди. А здесь люди появились? Come take a look. You'll be glad you did. Появились. И гидробой тоже здесь появился. То есть не только у эльфов. А улучшить. Пусть падшего правителя. Я ложно было. Do come again. Сном. Это у нас броник. Need anything? Камень. Нет, я хотел сейчас здесь тратить. Stop by again soon. Камни он No там purchases to be made today, I see. пустак I just hope валяется. the shopkeep understands. Do not forget that Да, we они work to пришли serve сюда. citizenry. There is a matter I would entrust to you alone. Мне кажется, лечи сопроводить меня в путешествие, чтобы на ответ на этот вопрос я прилетел. Да. Куда? You have my gratitude. Я сейчас другим хотел заниматься, но куда? Это где вообще? Это в Харв. А порт кристалл, интересно, можно использовать? В первой догме. Подожди, сейчас надо потестить это.
В первой догме было, что если ты город кристалл во время этого, то он порождающего с собой. Ну, его тебя надо проводить с собой, перетаскивал в телепорт. Хорошо, если сейчас тоже сработает. Ну-ка. Да, он здесь, все, отлично. Could it be time's flow has been altered? Indeed. All we once held to be true is now changed. Is there no way to return things to how they were before? Надо еще с этой, кстати, поговорить. Где она? Твою мать, это что такое, блять? На всякий случай сохранюсь. Сейчас. Сейчас, подожди. А я ее не вижу. Gathering materials makes for dull work indeed. Ладно, как я понимаю, на встречу с этим говном хочешь, нет? Просто сюда. Я привел, получается. Ему наверх. А, все. Pray. Take this with my sincerest gratitude. Букет цветов. Спасибо. Чё-то не хочу этого дракона ковырять, если честно. Все-таки на... Пойдем. Конечно, эвакуацией бы лучше бы занялся. Да ладно. There is little to be done about so lofty a foe, yet we must try to find a means of dealing with them. Подгнивший вас дракон. И хп у него дохуя. If we must, let us finish this quickly. Understood. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. You'll not live to regret this. Ух, хорошо ему сбривает выстрел. Стой ты, скотина, блять. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait right there. Focus. A moment of indecision may spill out. Well, I must. Говнюк, блять. Похили меня. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy. Well done! Reaction. Lashing out when attacked. Might we not use this to our advantage?
like doing rages with this foe. It would only make it more of a threat. Then we best spend it quickly, or else the way to do subsides. Да у него с другой стороны. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Point of view, Scotty. See how high I can scale? Splendid. On my way. Ай. Блять, выдохся. Certainly arisen. How might I be of aid? Или. Too fast for you. I thought I had met my end. О-о. Отпусти меня. Отпусти меня. Спасибо. What impels the beast to action? It almost seems to be lacking atmosphere. Consider it quite later. Bestial music at the end of it. Нет, сейчас прыгнет, блядь, на меня. Когда это я встану? Let my magics grant you an elemental boon. Let myself be overcome. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. А ты скот. Hope you weren't expecting mercy. Down the flame. It's too late. А ты... Спасибо, конечно. То, что ты притащил прям сюда, не совсем хорошо. Точнее, вообще не хорошо. Пускай она, может, магом пока займется. Блять. Нахуй ты притащил их прям сюда. Are the rest of you bearing all right? I grant you fire's blade. Use it well.
Вообще восхитительно, я бы сказал. Где ты? Пешки, блядь, пытаются его броню пробить, вместо того, чтобы прыщи эти уничтожать. Ну давай, прыщ. Да блять. Да уйди ты со своим хвостом блядским. Он сейчас приземлится. Ай, блять. Ох, пиздец. Проехался по мне. Да ты ж отъебешься-то от меня или нет? Дай пешку резну. Мне кажется, есть там... Быстрее!
Пешка все. Пешка уехала. Пешка уехала. Плохо. I grant you roaring flame. Да ебать. Я не могу? Почему не могу? Потому что меня куда-то там долбили. Это избавиться от сна, это не то вот дом морока. Хочу панацею есть. Походу особо вариантов-то и нет. Алло. Хотя бы эти пилюли. Спасибо за домовую завесу, конечно, но не искренне. А, блять, можно его отвлечь как-нибудь? Я ж ни хера не успеваю по нему стрелять. А то он хвост бьет, молодец. Да ты... Как же ты до меня доебался, да? Да так подвинься, блядь. Я не попадаю. А вот эти, кстати, пешки прям хорошие. Пошел ты, блядь. «20 драконьих кристаллов, чешуя дракона». Это все, что я получил. Да вот это вот все, блядь. That dragon was a beast most foul. Whence did it appear? I only hope we do not meet another of its ilk. Лапы дали. Так, но мне мою пешку вернуть. Так. This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. Подожди ты своими. Так, ладно. Все обратно. Рам. Там пешочком пройтись до этого, до баталя.
We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Так. Куда получается? Налево. Это в ту степь. Come to think of it. Конечно, ПП у меня, мягко говоря, не фонтан. Куда бегу? Да, вроде туда. Подожди. Я не понимаю, насколько быстро он продвигается. Продвигается ли он сейчас? Здравствуйте. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Well, well. Colour me surprised. Let my magics grant you an elemental boost. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not, I shall gladly smash every last one. The creature is defeated! He's hoping this will be enough to forestall the Red Cloud's advance for a while. Stay with me, Arisen. Wait a moment. Науками перемещения. Was most effective. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Все, тихо, 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 я там уже нет его. Сзади. You'll not live to regret this. Aught fell from the beast as it breathed its last. That was impeccably timed, Arisen. А, ну он почти вышел. Watch your fire's blaze. Use it well. Да ладно, хватит там воевать, идите сюда уже. Very well. Back to your side I go. Ладно.
strength arisen. Так, мы до баталии дойдем. Это... Так, сейчас надо по карте сориентироваться. Да, туда. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy ambush. Подъем-то. Perhaps this will seem of little consequence, but the pawns in this party are women all. And I've no objections. Так. За эту точку по-любому. Опять что ли с этим змеем из разлома ковыряться? Бы сначала прикупить, кстати. Помешало бы. То мне лицо сломают. И вообще, кстати, отлежаться. Где-то моя хата. You were privy to the goings-on in the Forbidden Magic Research Lab, even among the Batali. That does seem to be the case. What's more, only a select few are granted entry. Tis all very secret. Oh, how I've longed to embrace my bedroll. Так, сначала в кузню, хилками, потом разлому. А кто из вас здесь продает? Look as long as you please. Так, синодействующие давай, готовые давай, все давай. Dear, that's the wrong one. Oh, apologies. Thank you, my darling. Fie. My vision's growing worse by the day, I fear. Methinks it began when I started reading an old grimoire I found whilst tidying the storeroom. Надо было читать Мар. 'Tis entitled On the Transference of Souls. A curious tome, this.
It claims to grant the reader the power to summon things from beyond the rift. I thought I might use it to stock my shelves with otherworldly wares. Perhaps you will think me simple, but truly all I want is a better life for my wife and daughter. Yet 'tis most vexing, for the moment I start reading the tome, 'tis as if a fog descends over my eyes. But mayhap there is hope for me yet, if I can get my hands on a quince. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you be kind enough to procure one for me? I must keep reading that grimoire. I've heard quinces are native to Batal. Shall we see if we can't find some? Блин, у меня была когда-то его. Я, по-моему, сожрал во время какого-то боя. Ну, что ж поделать. When those clouds cover the sky, this world will meet its end. When those clouds cover the sky, this world will meet its end. I fear such forces are beyond even our combined might. Work's work, no matter how dull it might be. В смысле? Подожди. О. Don't bring trouble to my door. Aye. What brings you to Brocker's smithy? Looking for scale cinder, are we? Well, you're in luck. Our forge is flit. Oh, 'tis at an elf's behest, you say. I'm afraid that changes things a wee bit. Началось вот эти вот терки. Elves and dwarves don't get along, see? Brocker won't want to help you. А нахер вообще персонаж им сказал? Unless you were to offer him aught he couldn't resist. Например? Listen, I happen to know there's one bit of elven culture no dwarf can turn their nose up at. All elven fare's bland as grass. All of it. That is, save this singularly flavoursome dish, Nutriab. Course, no dwarf would openly admit to having a taste for it. But the fact of the matter is, the mere smell of that dish has dwarves foaming at the maw. Don't believe me? Bring a bowl of it to Brocker. You'll soon see. So the blacksmith ought grant us some Gwefencha in exchange for Nutriab. Shall we inform Miss Darren of this, Master? Follow me, Master, a few words. I'll bring you to the one you seek. Из проблем в том, что здесь нет порт кристалла. The vanguard is yours. Lead on. Если я отсюда телепортируюсь, мне придется весь этот путь заново делать. До баталия. Это что? Pushed your luck too far. Там началось. I'll not take that from you. Pray calm yourselves, good people. I will have none of this squabbling. So, Manella, you don't understand. This scoundrel's the one who started it. No, you don't understand. This is no time for the people of Batal to be quarrelling amongst themselves. We shan't weather this calamity unless we can recall our common purpose and unite our efforts towards it. Что вы там трете? How dare you? Ah, Sir Arisen. You are returned, I see. With the world in such disarray, I could not stand to be away from my homeland. Thus did I return, to render what aid I may. I maintain order as best I can, but for every fire I extinguish, it seems 3 more are incited behind my back. But enough of my woes. What brings you here? Эвакуация. You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought. After all, if we sit on our haunches, 'tis likely only a matter of time before we share the fate of Mel. Alas, the people of Batal are far from united in purpose at present. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long. With every soul at their wits' end, conflict is like to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen,
and should you encounter any discord, pray do aught you can to resolve the people's quarrels and assuage their fears. Such efforts will doubtless allow the evacuation to proceed all the more smoothly. As for me, my work here is far from done. Let us part ways for now, and reconvene when you have accomplished all you can. Я вот сначала вот с тем вот, с той вот сранью пообщаюсь. Ребят, вы бы отошли бы от этого разломчика. Сейчас будет весело. Ну давай. Это, блядь, что? А, то есть это не всегда дракон. Точнее, змея или что это за срань была. Раз. И что это? You saw the sky fall, I trust. I doubt you could have missed it. And wherever the sky falls, a dragon soon appears to lay waste to the land. Or so I had assumed, after what befell Melv. Yet aught here appears to be different. Has our ruin been forestalled, or merely postponed? I must examine that creature. It may well be the key to unraveling the origins of this cataclysm. Something like a wall of light impedes our progress. It is most... Many paths are closed to us now, on account of the dragon's descent, no doubt. But we must find a way to reach it. Confound this obstruction. But I suppose I ought to have expected this. Answers were ne'er so easily won. Monsters! Summoned by that beast, no doubt. I grant you roaring flame. Всё? Дальше. А, там, наверное, по всему городу они... Principles unproven are as dust on the А? Добили? Ты где-то там, Фейзус? Давай, давай, чоп-чоп. It seems this is the only way forward. Up we go. А, он к нему добраться хочет. Вообще так понимаю, что сначала должен был вот этот разлом потрогать, прежде чем того змея ковырять. Все, успокойся.
do you falter? Come this. Блять, а пешки чё? A fine welcome indeed. I can only hope that the worst is now behind us. Ну, хотя пешки, наверное, телепортироваться могут, если что. Then I shall remain by your side. О, привет. Alas, a theory unproven is of little practical use. Да, ё-моё. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Поймал бы камушек с неба летящий. А, он хочет через это. Few know the real nature of the dragon. Через лабораторию к нему пройти. Hope you weren't expecting mercy. You are in need of healing. Allow me. Wolf's right there. Промазал. Да давай ты быстрее своей палкой орудуй. А, там. Бесконечные ящеры. Only true martial reserve is possible. What manner of traps have been set to ensnare us, I wonder? Pray, speak up should you notice or to miss. Так, а, ну вот сейчас мы в храме. Через храм как раз и выйдем. I grant you fire's blaze. Use it well. Have I really uncovered the truth of the dragon? Вон оно. There it is. The dragon at the heart of all this destruction.
Воу. Здравствуйте. You have my protection. А ты ж... Would seem I've some catching up to do. Outstanding. Ну, так мы еще пойдем? Ты там встал сзади. Или с ним поговорить надо? Does my lifelong work hold no meaning any longer? Что говорить? Может, я просто стрелу в тебя запустить и... Очень интересно. Эту хрень притащить. Why did you destroy it? The secrets we might have learned. Потому что ты там стоял, придурок, а я был здесь. Never mind. You've your charge, 'tis true, and the fiends appear to be falling back. But I trust you won't object if I take a sample of its remains. After all, your role is to save this world, and mine is to pursue its secrets. Go, do what you must. I will remain here and continue my work. Someday soon, I will lay bare the truth of this world. And on that day, I will slip the yoke of this broken order that rules us all. Так, я вообще думаю, что надо все-таки до эльфов, наверное, сначала добраться. Помочь им с этим деревом. К тому же, пока у меня переводчик есть, более эффективно. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? Так. To think that vase was in truth a dragon. 'Twas clever of you to realize its true nature, Master. Так, она там где-то у дерева, по-моему, ошивается. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Автоматом начала разговаривать. A dwarven blacksmith has some? Truly? But elves and dwarves do not see, eye to eye? I fear the smith will not heed my plea. You believe he will if I prepare an elven dish? Which one? Nutriarb? Dwarves have a liking for it, they say? Are you certain? Nutriarb is not very tasty. Few elves enjoy it. It is a pungent stew of, old fish and apples, boiled till it forms a thick paste. But I shall prepare it, if it has any chance of bringing me Grafentia. The Arbor Heart depends upon it. Would you be willing to gather the ingredients for me? Конечно, я-то думал, где подвох? Вот он, You блядь. won't have to go far to find them. I thank you. I need only the two main ingredients, rotten apples and rotten fish. Bring them to me, and I will prepare Nutriarb. Rotten fish and apples. Oh,
My stomach lurches at the very thought. But I suppose we ought to procure them all the same. There's no great shock to me. Может, у меня каким-то образом в хранилище есть гнилые яблоки и рыба тух? Нет, с собой ничего нет. Кра. Клево. Гнилой виноград там вроде бы был. Что? Блять, как клево с переводчиком. Ни хера их не понимал. Так. Еще забрать. Гнилое яблоко есть. Рыба. И похер какая рыба. Давай все заберем. Здесь одного яблока и хватит гнилого. Now there's a sour stench. Let us deliver these ingredients to Miss Darren and be rid of them. Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. The vanguard is yours. Lead on. Так, а что там, кстати, по разломам? Сколько осталось? Раз, два разлома осталось. Туман не продвигается. Что я разломы закрываю? Do you have the ingredients? Так, на тебе окни, на тебе яблоко. Наслаждайся. This is all I need. I will prepare the dish now. It shan't take long. Я надеюсь, эльфы уйдут, когда мы это дерево, блядь, исцелим. Тоже надо эвакуировать. My people dwell in the mountains, so we are rarely able to dine on fish from the sea. This dish was first made by an elf with a craving for fish, when no fresh fish was to hand. These fish already stink of the sea. Left to rot, they turn even more pungent. Nutriarb is oft served at celebratory events, but I have never seen anyone eat it. Everyone turns their noses from the smell. Ой, представляю этому вонище, блядь. I must endure. Ради дерева. It is almost finished, thankfully. The stink is more than I can bear. Воскресшему вроде похуй. А там вонища должна быть такая, что... It is ready, but it is so vile. I cannot understand how anyone could stomach it, let alone enjoy it. I fear the dwarven blacksmith will be angry if I present him with this. But I will trust in you. Come, let us away to Batal. Что, ты меня в баталь отведешь? Отправляемся. Thank you. Here, my brother gave this to me. Might we not use it now? The sooner we arrive, the better. Вот так вот, да? А ты за мной теперь бежишь, да? Ясно. А есть один маленький нюанс. У меня в батале нет порт-кристалла. Так что доберемся побыстрее, это про нас. А за камень спасибо. У меня пригодится. Почему во всех городах есть порт-кристаллов? Там нет. А, подожди, можно сюда прыгнуть. Идти пешком просто по дороге назад, мне кажется, это лучший вариант. Что? Какая заставка? Зачем заставка? Или то, что порт-кристалл здесь открыл? Тогда, тогда, окей. Думал, сейчас опять какая-нибудь срань вылезет, блин.
Зомбари уже есть. Сейчас надо прикинуть дорогу. Так, дойти до большой дороги и просто по ней подняться. Правильно. Let my magics grant you an elemental boon. За мной, хватит там зомбарей пиздить. Ай, блядь. Do not despair. I'm coming to your aid. Glad to see you have the matter in hand. Да не в ту сторону воюешь. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. Куда? But fear Каких not. кастов? I shall gladly smash every last one. А, ну, блядь, у нас проблема. Как на мост подняться? Если не поднимешься, нет, скользишь. Ox carts aren't operating anymore, are they? Tis perfectly understandable, albeit rather inconvenient. Здесь можно подняться. Shame. The roads have grown ever more Business. perilous of late. Да не бесись ты. Ёпта мать, это что? I shall know my pain twofold. Это, блядь, это всадник без головы? У него башка в руке? The product. Да, у него башка в руке. Да отъебись ты от меня, ну господи. Ну дай пешку резну. I grant you glory and strength. А где урон? А, вот урон. What's your footing, master? Using your balance on an incline this shop. Arrows. Must rally. Panicking will only place the enemy's advantage. Сбейте ему этот каст. Пиздец.
Ебать. Ну, ГГ-маг. Быстрее. Больно вообще-то. А ты можешь подняться, нет? Я все понимаю. Вот. А, да. Пиздец, проще резнуться. Последний камень. Not waste this chance. Let's press home our advantage. Moment of victory in the hand. Let us finish this. I suppose you'll be wanting my help. Oh, very well. If you would. Нет, только не рогу. Блять. Grateful to you, Arisen. Хотя, может, она притащит мне их. Ну, ее. Вторая уже все уехала. А да, притащила. Молодец. Теперь отвлеки его. Да, блять, отвлеки ты его. Какой ж ты говнюк. Ты будешь его пиздить, нет? Что ты, блядь, танцуешь вокруг него? Конечно, блядь, давай подождем. Сейчас он снова зарядится. Да. Наконец-то, господи, блядь. Я больше не хочу встречаться с всадником без головы. Это было чересчур.
Прошелся, блядь, до баталя. Дай мне выдохнуть, пожалуйста. Хватит ржать. Гарпии бы. Послышалось. А, это тот камень, господи. Подумал, это ближе. Да ладно. Но, блин, мне теперь интересно, насколько... Типа, можно сделать так, чтобы этот мир поглотил туман все? Я, конечно, пока не хочу это делать. Определенно... Цель на следующее прохождение. Так, а давай по-быстрому доберемся туда. Камень перемещения. Это норм. Добрался быстро. А все, у меня выносливость больше не тратится. Я думаю, сейчас мы вот с этими сельфами закончим, этим деревом. Продолжим уже в следующий раз. Давай, быстрее, господи. Понимаешь, что выдохлось, я сам уже охуел. Так, по-моему... You're just riding on your father's coattails. You slander my honor, sir. I demand a duel. Опять угомонились оба. This is no business of yours. Be gone. Now, let's not be too hasty. If we are to duel, we ought to have a witness. Otherwise, who's to say the victor fought with honor? Aye, true enough. Without a witness, either of us could simply kill the other, then disavow the use of any underhandedness. Well, sir, what say you? Will you watch over us while I take this scoundrel to task? Причина This дуэли. knave dared to slight my honor. Что он сказал? He said my swordsmanship was hardly fit to wound a training dummy. The bloody nerve of him. And I'd say it again. 'Twas your dear father's patronage that made you a sentinel, not your own skill. Фиг так и стоит. Это дерево. Ну надо. You have my gratitude, sir. Let us delay no further. Come, Scario. Пускай разбираются. Вообще я пришел, мимо проходил. Have at you. Stay back, lest you get caught in the fray. You plan to roll over and die, then? You plan to roll over?
Will this take long? I've ought to be doing. Так это надолго мне дела вообще-то есть. У меня тоже есть дела, но что свидетели меня записали. Talent like this doesn't spring up. Oh, Trust in yourself as I trust in you. You can do this! I believe in you. Keep back! Do not wish to injure you. I admit it. I underestimated your skill. The loss is mine. Ну, потому что нехер Nay, языком чесать. 'twas I who underestimated you. I'd thought to score an easy victory, but you fought fair and capably. Что? Помирились? Наруто это... терапия прошла успешно? We owe you a debt, sir. 'Tis on your account that we've seen some sense. Я мимо проходил. Кому я там глаза открывал? Were it not for your timely appearance, I'd wager this nonsense might have cost one of us their life. Indeed. Better to hone our respective skills than take up arms against petty slights, I say. Seems some things can only be resolved by crossing blades, but I doubt they'll quarrel again after this. My heart is light as a feather after that exchange. Так. Давайте. You're back! And who's that you've got with you? Обнимать, смирить. Говнище давайте. Нормально, и пойдем отсюда. An elf? I never met one before. Not quite what I imagined, if I'm honest. Well met. The name's Sarah. I'm an apprentice here at the smithy. Well met. She's the one who's after the scale cinder, I expect. Have you brought some of that elven delicacy along with you then, like I suggested? Yes, I have the Nutriarb with me. Marvellous. I thought I smelt it on you. Mark me, you put that in front of Brocker, and he'll fain hear out your request. Right, follow me. I've just cleaned out the forge, see, so we'll need to make for the cavern where we dump all the excess scale cinder. Come on, you two. The cavern's this way. Shall we follow Sir Sarah, Master? With any luck, we'll have pockets full of scale cinder before the day is done. No quarrel here. Look around if you must, but be sure to buy all. Oi! I saw it first. Ёб твою мать. Trust a flea-ridden hide to take it all for himself. Why must I share with a fangless one? This is no more your food than Batal is your land. Что мы как-нибудь потом с вашим срачем, блядь, определимся. А ты далеко собираешься вести? Ясно. При всем моем уважении не хватает еще на кого-нибудь напороться. Блять, ёб твою мать, ну конечно. Почему бы, блять, и не? I hope you weren't expecting mercy. Давайте мы пойдем уже. Я просто зайду. Я даже не буду, блять, в это вступать.
Ну, походу придется это подождать, пока пешки отъедут, чтоб агро сошло. А, ну все. Он улетел? Может... А. Right, here we are. Oi, Bracker, you in here? What's all this racket? I thought I told you that... You imbecile! You brought an elf here, of all things! Get her out of here, now! Hold a moment, Bracker. She's brought something for you. Don't you want to see what is? A gift. For you. Ah! What makes you think I'd be able to stomach your elven cooking? I'm gonna go dispose of this, and I expect the elf to be gone when I return. What am I to do now? What you came here for, of course. This is your chance. Truly? But... You'll have to be quick, mind. Bracker makes short work of his meals. Голодный грифон. While you're at it, you might have yourselves a little competition, eh? See who can collect more of the stuff. Сейчас. Anyway, good luck. I'll be outside keeping watch. Best start searching. Bracker might be back any moment. Oh! Are you done collecting all? Hop to it then, eh? You won't find any scales in... Ветки это несколько не то, что я хотел, и картофельные пилюли. А сама же, если что, надета, надо это. Все или еще надо? Понимаю. Все. Пешку ехал. Да ты подвинь. I must get as much... Where else can I... Да уйдите, блять, вас не хватало здесь. Все, на выход. Смеш. Что насобираем? Oh! Are you done? That was quick. Suppose we'll wait till Darren's done as well, then head back, eh? My heart is racing. I thought the dwarf would catch us. How much scale cinder did you get? Oh, you got much more than me. I suppose you win. For now, I must return and tend to the Arbor Heart. I hope you will come visit us again.
I should like you to see the Arbor Heart, restored. And I must thank you as well, Sarah. You and the blacksmith, Brocker. Not at all. 'Twas my pleasure. I'm sure Brock'd say the same if he weren't so stubborn. Так. С кайфом. Смотреть, что там с деревом. Lì. Ronde minita? Alla Karim I a lot. Random. Или еще нет. А может я и не вижу. Ну так или иначе надо закругляться на сегодня. Ладно, продолжим. Завтра или послезавтра. Вот так. Спасибо за внимание. Хороший вечер.